processes and steps of marriage. Marriage ina process ama ni tu meamua haya tuoane, mkubali, tunapendana, harusi, tuoane haya, tuanze kuishi. Kuna some preliminary, sio? Kwa tumesema, huyu alikuwa amesema tukubaliane, there has to be some kind of agreement, sio? Lakini kabla tufike huko kwa agreement, nasikia hapa kuna counselor. That's good. Sisi katika Uislamu, I think hatuna culture ya kitu inaitwa counseling. Yeah? Not just counseling I'm not a counselor, but I just have basic knowledge on counseling and why we need counseling. I do mediation, so I also counsel people. I'm a lecturer, so I also counsel my students. Huwa hatuna culture ya counseling, pre-counseling in anything. Wajua, katika ndoa hatuna counseling, katika divorce hakuna counseling. Tuko na mental health issues, we don't talk about. You know, kuna domestic violence pia, we don't talk about. Sisi jamii yetu ni jamii ya kuficha sana. Yeah. So kila kitu tunaona kama ni aibu. Watu hawasemi, umepatikana na kitu, unamiza. Counseling si lazima hata uende kwa professional. Sometimes you just need to talk to somebody, mtu akusikize tu. Unajua unapata ile relief. Sengine unajua unakuwa na matafa, stress, nini. Ndio maana sengine watu they resort to drugs, violence, you know, they harm themselves, you know, kuna substance abuse, you know, kuna torture. Yani kwa sababu gani? We don't go for counseling, hatuna counseling. Na katika institution ya marriage ni muhimu pia watu wakuwe counseled. Kama sasa hivi before the break nilikuwa nakwambia how this young generation now they pretend they know everything. Hizi simu kila mtu anaona there's so much information on the phone, so they think they know everything. But experience, mimi ni mwalimu. When my students come, I usually teach them in the first year. Wajua wakija wametoka high school tu bado wako wadogo, hata they're not mature, because I can't compare myself and when I was a first year student na wale wako sasa. I think hawa watoto siku hizi hata sijui akili zao zachelewa kukua nafikiri siku hizi. So you know, when they come, they have their mentality about university and ile freedom is just on another level. Waona wao washakuwa wakubwa. Sasa wakifika pale ni kama wao wataka kuwa walimu, sisi tuwe wanafunzi. Wewe hata hujajua introduction to anything. Tayari, because they've googled a few things nini, so they feel they already know everything, yeah? So but it's important that in every any relationship ambayo wataka kuingia, uwe prepared. What am I getting into? What are my expectations? Wajua kila sote tuko na expectations zetu. Wajua mtu akiolewa wajua mimi nitaenda kuishi, nitaka maisha mazuri, the husband is going to provide for me, the wife will take care of me, I'm going to have kids, you know. But things aren't always as they seem, yeah? Mambo yaweza kubadilika, mtu aweza kuwa mgonjwa, aweza kukosa kazi, mtu aweza kufariki, you know, umeolewa tu kidogo mara mume amefariki. How are you going to handle all these things, yeah? Enough expectations. What are we expecting? What are we telling our kids or our young people about getting into relationships? What is this marriage? I think the problem starts here. Yeah? We don't counsel our children. Kama tulikuwa tunasema sisi tuna focus more on the harusi than the institution itself. Mtu ana prepare tu how to, you know, look good and everything, sherehe, but uko ndani, what happens after everybody has gone? Nabaki na shida zako, I think all of us here kama ambao tumeolewa tulipa ushauri kabla tuolewe. Wangapi walipa ushauri? Ama ulikuja tu na ukamwambia mamako yule na nakuja kunioa? Haya, wangapi tulipewa ushauri? Kuna ushauri
Unaweza sema kwenye tamaduni zetu hatuambii watoto whatever wanaenda kukuta kule, ama suppose tumekuja hivi takaunta hivi. Tunamtayarisha katika vitu vile msingi tu ambapo ni vidogo, vinachukua labda 20%, kisha 80 nzima anakwenda kule sasa anatumia akili, marafiki nini. Lakini naweza sema katika jamii zetu 100% kubwa tunamfunda mtoto wa kike jukumu basic ambayo kwa karne ya sasa wengi hawajafundishwa na wanajua. Hivyo ndio vile vitu wengi wetu labda tulifundishwa, licha ya kule kukalishwa kuambiwa changamoto zenyewe yani hapo unaingia ni mwisho. Unajua kuna vile tunajua naingia lakini si nikitoka nitatoka. Unajua ndio iko kwenye akili, lakini hatuambiwi hapo umeingia ni mwisho. Basi endapo kutatokea kadha hivi ndio utaweza kufuatilia. Tunafundishwa tu vile vitu ambavyo hata usipofundishwa unakuwa unavijua. Nakumbuka before the break niliwaambia nini hapa? Sisi tunaweka nini mwanzo kabla nini? Tamaduni. Si vibaya, tamaduni zetu si mbaya. Lakini kuna mipaka na misingi. Yeah? Culture is very good. Sisi mwanzo we are cultured, ndio tunakuwa culture zetu ndio zinatudefine. Waona? Kama sisi ni watu wa coast tunajulikana, our culture, tuko submissive, wanawake lazima wa take care of the men, yani ile culture yetu, okay, mavazi yetu, vyakula vetu, that's what defines people, their culture. Lakini kuna na dini haijakataza counseling, ama ustadhi nimekosea? Counseling ni muhimu, sio? Sisi kama jamii. Sasa nazungumza katika context ya kijamii. I'm not generalizing katika Uislamu hakuna. Ndio maana nimesema before the break, sorry, I think because you are not here. Tumesema sisi tunaweka mila kwanza, ambao sijasema mila ni mbaya, lakini ni vile tunavyo interpret na tunavyo our practices vile ziko. Tumewacha mambo ya muhimu tukashika mambo nini. Counseling iko ndio pale ilikuwa anasema zamani watu walikuwa wanapelekwa kwa makungwi. Hao walikuwa si watu wabaya. Ile perception tunaona wao wanaenda tu kukufundisha mambo mabaya. Whatever that, how you interpret. Waona? Because even those bedroom matters, they're important. Because kama mtu ajua anaenda kufanya nini huko ndani, ndio vita sasa vinatokea huko nje. Yeah. So all these things, sasa that's it. Pia dini inatufundisha how kuishi, mke na mume pia inatufundisha vile kuishi. Nini inakubalika, nini haikubaliki. So I think on assumption we all know what it entails here. Lakini a young person 19, 20, 21, hata wengine were getting married younger than that. That's also another an issue of discussion. Young, underage marriages below 18. Ni sawa watoto waolewe before 18 years. Sheria inasema nini? Huyo bado ni mtoto. Anybody under 18 anasemekana bado ni mtoto. Lakini tunawaozesha, na wengine pia labda nyinyi mliozeshwa mkiwa hapo. Ikija kwa hiyo ndio pale mtu anaangalia kidini kwamba yote ambaye ni bale, ndio mtu akwambia huyu bale kitambo tangu miaka 16 fika miaka 17 khairi imekuja, kwa nini tumweke? Sasa unapata kuna parents wengine wameshikilia katika ile line ya kidini, anakuambia huyu sisi kwetu tunaona ametosha. Sasa hiyo pia ndio changamoto nyingine yenyewe ipo between dini na sheria, Qur'ani inavyotuambia, na hadithi na sheria ya nchi. Sasa hapo ndio hawa ma marriage registrar wakienda kufanya hizo nikah wanauliza hata watoto ni miaka mingapi? Do they ask? Most of the time they don't. Anaonekana tu kijana, babake yuko pale, madamu babake ashatoa idhini, na others hiyo issues nyingine ya almost disregarded, si ndio? Haya, tushafanya counseling, tushamwambia mtoto, maybe counselor atuambie a few, just an interjection, atupe a few things of why it's important to people to get counseling.
Okay, most of the times, we the Muslims, I'll say all Swahilis, we don't go for counseling. Kwa sababu tunachukulia ukweli ukijulikana ile ndoa haitapita. Hata mtoto mwenyewe wapo pengine amelazimishwa, mbali na umri kuna na kulazimishwa. Maana hata mimi mtu mzima huenda nikalazimishwa sehemu, sio? Pengine mume tajiri, mume ana magari, mimi na yule ambaye naona shika dini na naona atanifaa, lakini nakatalika. Nyumbani inabidi unalazimishwa. Sasa mimi ikiwa nitakwenda counseling, ni yule mshauri atanipeleka through, nitamwambia ukweli. Mwisho wa siku mimi ile ndoa itakuwa haitakuwa na itakuwa aibu. Ndio maana wengi wetu wa hatuelekei upande ule. Sasa mimi kama mimi mpaka kuamua kuwa counselor, kwa sababu kama hizo za kuwa wengi wetu tutapotea tukifika kule ule mume mimi simpendi nimelazimishwa, ndo namaliza ule muda alosema hii haijatoka, mimi narudishwa nyumbani kwa sababu pengine nitakataa kufanya lile tendo ambalo ndo haki pale ndani, pengine nitakataa kumpikia, hapo nikujitia ndani ya dhambi tu, sio? Sasa ndo mwisho pale narudishwa, alafu itakuwa ndoa imeshaharibika. Yeah. So tunaona umuhimu wa hizi counseling, they are not si kitu foreign, lakini ni kitu ambacho it's important that we prepare. Mtu lazima kitu chochote ambacho unataka kuanza kufanya lazima uwe na background information. What am I getting into? What are my expectations? Wana ndio maana if our expectations iko higher than what or lower, we had very high expectations, alafu mwenzako ako na low expectations, wana sasa hapo kuna clash. So bringing yourself back to that level, hiyo expectation ambayo umeipata pale si rahisi to accept. Yeah. I have a different opinion, depending on vile mambo yalivyo. Like naweza kusema kwa familia yetu tumechanganya. Kuna umila and we have ustadhas. Sasa tulikaa tukaangalia hili swali kiundani. Sasa from last year but one, whoever wants to get married in our family, tunawaleta wale ambao wameshaolewa wakuwe na marriage talk. Mtu anakuambia mimi kilinipata hivi na nika-handle hivi, nika-handle hivi. Afu tunaeka in groups, hiyo ni culture ya Kichaga. Kuna wale wanyanya ambao takuwa ni kama watani wako, because ukiwa mjukuu ina nyanya anakuambia huyo mume wetu kwamba nyinyi ni pamoja. Wale wanakuambia how they used to live. Kwa sababu kitambo ilikuwa even worse. Big bwana aweza kuoa mke na bibi ukajua, lakini kuna ile kwamba nikitoka nitafanyaje, after all na watoto na lea. Sasa kuna ile hikma ambao waweza kumchukulia nayo mume wako mpaka akajipata kweli nimeoa, lakini huyu nafikiri ataleta fujo. Hakuleta fujo, inabaki sasa wewe ndio unakuwa bado uko na hiyo priority. Alafu sasa kuna wale ambao wengi ambao waliingia kwa marriage mapema, ambao sasa walitoka, unaambia mwambie mwenzenu changamoto ni zipi. Mtu anakwambia kabisa mimi nilikuwa nikijua nikiolewa tutazidi kwenda out, tutazidi because hivi vilikuwa mara nishadanganya, nimeenda sine, basi kumbe kuolewa bado yoniacha mimi nyumbani, yeye waenda. Mimi nikaona sasa kumbe wanataka kuniweka tu kama mfungwa, ikabidi mwambie niache, Sasa vitu kama hizo tunaita wale, kuna wale tunasema peers wake wenye tayari wako kwenye marriage. Zungumzeni na mwenzenu, muelezeni what marriage is, the good part of it, the bad part of it, na ile how can you weke subra kusudi ufanye nini, uhifadhi ndoa yako. Chaona after that we have two brothers. Sasa wanakuja kueleza na hadithi na mifano ya wanawake bora kwenye Qur'an na jinsi walivyoishi kwenye ukewenza, how to respect a husband from the perspective of Qur'an. Also tunaona wengi, we have several issues zenye within 2 months mtu anatoka, akitoka ana mimba inakuwa sasa panda shuka za kwa kadhi and all that. So we have to find an alternative way, at least whoever anakuja anataka kuolewa tuweke. At the same time, what we are lacking is even men need to be talked about marriage. Kwa sababu pia mwanamume wavulana wengi hawajui. Sasa
ikawa mara nyingi hata hawa kwa makungi maamnini wana so much concentration on the girls, of which mwanamke msichana anaweza kustahamili, lakini sasa yule kijana hakuambiwa, yeye ajua sasa hii hawezi kuniambia siwezi, oh you know I'm still a virgin, itabidi ajiachie, nitafanya na nitaendelea vitu zingine. Sasa hapo ndo tunapata shida. Ndio pale kwa nasema expectations. Kila mtu ana expectations, sio mwanamke pekee yake ana expectations, mwanamume pia ana expectations. Unajua vile, can I say, tukianza kukua, kwanza tuko wadogo, ile gender roles. Girls, utakuwa jikoni unapika na mama. Mwanzo ushanunua jiko, ile ya kuchezea ni toy yako ni jiko. So already in our minds we know mimi, this is my role. The boy anapewa gari, anapewa mpira, nini, labda anaenda kazini na babake, wewe uko nyumbani jikoni, ndio mtoto mdogo 5 years ashaanza kupewa unga, ajifundishe kukanda, nini, anaenda sokoni na mamake. You know, that's how we are cultured, yeah? So like, but sasa with, you know, with the urbanization, globalization, things are changing. Sasa wasichana wanakwenda skuli, wanasoma nini, alafu pia ndio hivyo, yani roles zetu, what are our roles? Mtu anaona yeye amesoma, amefika kule, amefika haizi akaingia jikoni kupika. Mimi mwenyewe nitoka kazini nimechoka, alafu yeye tumeingia pamoja kutoka kazini, yeye amechoka sana kushinda mimi na mimi nafanya kazi kushinda yeye. You know, that's how the young people talk. Yeah, haelewi. Now atashangaa, wewe mimi, my students ask me kama napika. Naambia nikifika nyumbani hii lecturer gown na iliyoka chini na ingia jikoni. They're like, madam, like, well, what nini wapika? So you see, already sasa tusipowaonesha our kids that it's okay. You can do everything. Go to work, go home, cook. Okay, not every day. Kama you can afford to have a cook, let them cook for you because you have other things. Sasa ukisema kama hivyo, nitaambiwa we waharibu watoto. Siwaambie hivyo, pate mtumishi ampikie. Mume wako atapikiwa vipi na mtumishi? Just, you know, as snowballing, that's how it is, you know. Yeah. Nataka kuchangia kidogo. It's very interesting debate. Vile unasema wewe wanafunzi wako wanashangaa na wewe ati come home and cook. Lakini I think sisi Africa we have an advantage because we can have house girls, watu wa kutufanyia makazi. Ulaya, people come from work na unakuta nyumba nyingi sana wanawake they are wamekuwa peke yao because they have men who are not willing to support. Wewe you are working, he is working, probably and then you come and they still expect you to do everything. I think marriage is a partnership. The reality is so different from what we are talking about. Ground iko different. Kabisa, that is the reality. I think people need to understand, wewe ukiwa waingia, somebody said, tulikuwa tunafikiri ukiingia umeingia kabisa. That should be the mentality. But what we have now is like I can go in and come out. That is why there is no commitment. Watu hawana subra tena. Like this young generation, the way you are putting it is true. It is because they have no idea why they are getting married. Wameona kwa TikTok harusi za watu, they are busy enjoying other people's wedding, wakifikiria zao kwenye vichwa. Hawajui TikTok na Snapchat is a different ball game. Okay, wacha tukate hapo. Naam. Naam. Why are we having this problem that our girls wanafikiria marriage only? It's because sisi nyumbani wa mama, let's be very honest, that's what we are always talking about. Mama, harusi leo kwa Surea, kwa Amina, kwa Ulfat, baby shower, kitchen party, sijui hapo tena utaka kadi yako na mtoto wako muende pamoja. Mimi kadi moja initoshi. Kama unialika mimi peke yangu siji. You know, sasa wamama makosa tukubalini ni sisi wazazi. Ikiwa tutawaonesha watoto ni vibaya kuolewa, ni vizuri sana waolewe, lakini tuwape misingi so that they can become independent, wasome, hata kama hatofanya kazi, lakini hata Qur'ani inasema hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna. Mama ambaye ameenda skuli na ambaye hakukwenda skuli, hata mtoto kijana homework hajui,
Mtoto tamdanganya mama sign hapa, mtoto yajua signature ya mamake. Amesha forge, amesign homework amefanya. Ameitwa skuli mama hajui. You know, these things ni muhimu to empower our girls, tuambie faida ya kusoma. Si faida yake peke yake, ni faida yake na vizazi vijavyo. Because ataolewa, if things don't go right, she'll get a divorce. How is she going to support herself and the kids? Na mashida ni haya, munapigana children's court, huyu hataki kulipa fee, yule hataki kulipa nyumba, mushatukanana, nini. Are you seeing now the cycle inakuwa vicious? Actually, the cycle of poverty yeah. is vicious. It's vicious. Mama yeye ni maskini, badala atake mfraki asome endelea amleteka nafuu. Yeah, she's still pushing her. By the way, most of these divorces is women, is the mothers who are creating them. Hata si kina wasichana. Si wasichana. Ni mama utampa talaka utampa. Yeye utafikiri leo yeye. That's what is happening. Alafu tukubalini sisi we don't invest in education. Oh yes. Yeah. We don't invest in education. Mtu atafanya harusi milioni 2. School fees ya 30,000 amefukuzwa skuli. Tunafanya mchango. Anaomba kila mahali mama. Yeye anaweza kuvaa nguo ya kwenda harusini ya 15,000. Wewe unafanya kazi sura utanunua 15,000. Yeah. Nimeenda pale nikaongea hivyo. Mamangu mtenda kanambia sura wewe utachukiwa. Usizungumze hivyo. Kama mimi I don't understand wanawake wa Mombasa hawafanyi kazi. Lakini nguo anazovaa kutoka kichwa mpaka miguu. Can't afford. Mwenye watoto wenu riski chakula ndani ya nyumba, pesa mabania, makopa, mfanya kila kitu. Ili mradi uende kuonekana upendeze. Sisi tunashindwa na wenzetu. Tunashindwa na counterparts wetu wa bara. Wamama wako kwa vyama, masako. No, wako kwa vyama, wanacheza vyama, wanafanya biashara, wanafanya nini? Wanasomesha watoto wao. Mama mboga mtoto wake ako na degree. Mama mboga umemdharau, yule anauza mboga hapo, mtoto wake anasoma. Sisi shime, dhahabu, nguo, piko, nini, buibui. Unaona mtu hafanyi kazi lakini historia inasema nguo 20,000 hina sio amepaka 5,000, amesio bleach sijui viatu nini, zote na hizi repeat. Mimi nikirepeat na yule mwalimu mzima asiamvaie nguo juzi. Mimi mwenyewe nateta na ndugu yangu my sister hataki kurepeat nguo akienda harusini. Naambia mimi sitaki upumbavu. Sini yangu nikifukuzwa huko harusini nitatoka. Akasirika basi kaambia hakuna shida, wewe utaka huku mimi nitaka kule. I'm like, you know, we need to change this mentality. Asa nyinyi, because you people are on the grassroots, you're the ones who can take this information back. Yeah? Mimi as a lecturer, I really try to mentor my students in school. Yani girls, Muslims and non-Muslims. I always mentor them. Naambia nyinyi, wajua wakija pale wakuna harara, wajua naambia hey, mkuja hapa kusoma. Malipo fees, I want by the end of 4 years uende law school and I see you in court in a few years. Wewe uko the other side na mimi niko this other side. Yeah, and alhamdulillah, you know, watoto wetu wamekosa role models. Sasa kama mama haiko harusini, kuna simu sasa. Hizi ndio balaa nyingine zimekuja. Simu, ni udaku, ni umbea, vipindi, sijui nini. Tunapoteza wakati mwingi sana where we don't mentor our kids. Hatujui tunafanya nini. Mtoto miaka 12 achapewa simu. Don't give your young children phones. Anybody ambaye hajamaliza form 4 hana haja ya simu. Ya muhusu nini simu? Ndio maana utasikia sasa watoto wapotea wenda wapi? My boyfriends. Yeah, boyfriends, girlfriends. Mara sijui wataka kucommit suicide. Yeah, you see. So we have a lot of social problems. Na yote anza nyumbani. Alafu sasa Ulfa ujalika mababa. Hapa pia mababa walikuwa wafawaji tuwasomee. Absentee fathers. It's ATM fathers. Hata si ATM, absentee fathers, sperm donors. Sperm donors. That's it. Hayuko yuko na majamaa. Majamaa ni hao waliokuwa na nyumba ndio majamaa zako. Yeah. So why are our men not staying in the house? Because pia sisi hatuko. Leo kuna khitba, kesho kuna harusi, yule anza kumfiliwa, enda kushusha eda, sijui kupandisha nini.
seminar. Seminar, this is education. Hakuna ubaya if I don't go for seminars every day. Na hapa tumekuja kuelimishana. But our social lives, what are our social lives? Ndio maana we don't have time to do all these things. We don't have time to counsel, we don't have time to talk to our kids, we don't have time to mentor them. Wajua mtoto anaanza kuona nyumbani vile mamake anafanya, ndio yeye pia atatamania ile maisha ya mamake. Lakini sasa times are changing, you know? We need to adapt with the times. Ile mentality ya stay at home moms inafaa iishe sasa. Hakuna ubaya mtu kukaa nyumbani. Okay, from our own experience, me I appreciate that my mom never used to work because nikirudi nyumbani namuona yuko nyumbani. I mean, she used to check my homework. I mean, nifundisha Quran because mimi nimelelewa Nairobi. So, but here, wamama don't have time at all na watoto wao. No, na hao mababa ndio haonekani kabisa. Mtu atoka asubuhi, arudi jioni, watu washalala. Watu watawashakula, you know, small things tumeacha value zetu kama eating together as a family. Do you know how important that is? Just eating together, hujui ndio pale mwazungumza. Watoto utajua huyu ana shida gani, skuli nini. You know, you can pick out a lot of things, but we don't even have that family time anymore. Chakula impikwa, kila mtu kwa jikoni anapika yake, yule anakula chumbani, yule anakula kwa TV, yule anakula saa anazotaka. Yeah? So sisi, it all starts huku chini. Ndio kama hiyo walifanya baseline. There's a baseline, that's where we know where the problem is, and then hiyo ndio ina metamorphose, and now how do we break away from that? Actually you said it right. Kipoingia umesema kitu na I concur with you. Sisi kama jamii we are lacking in investments in terms of education. Na Islam has not restricted anyone from seeking education. Talab al-ilm faridha ala kulli muslim wa muslim. It has been clearly stipulated kama sisi Waislamu kwamba mwanamke na mwanamume wote wana haki ya kupata elimu, na sio kwa ni kitu ni optional, it's mandatory kwamba sisi lazima tutafute elimu ndio kuwe na ile utafauti. Hata ukibakia nyumbani mtoto wako anakuja kuonyesha kazi yake ya tukisema elimu sio elimu ya skuli tu, hata madrasa hatuna sisi elimu. Mtu hajui hata kutawadha, hajui kuswali, hajui hajui tahara. You know, haya ni mambo ambayo yanaonekana madogo lakini yana uzito. So tukisema kusoma hata huko madrasa pia wasichana hawapeleki. Ama mtu akimaliza hiyo juzuu aona basi, ama akihitimu basi hakuna kusomeshwa sira, hakuna fikhi, hakuna tauhid, hakuna nini. Sasa hii yote tukisoma sira, fikhi, tauhid zote zinalingana na secular. It's not very far from the secular world. Yeah? Wewe ukimwelewa Mungu, ukielewa hadith na sunna na Quran, I think your life is better. Yeah? Because utakuwa na nidhamu, na nidhamu ndio kila kitu. Ukiwa na nidhamu utakuwa, you know, you'll keep time, uta make sure watoto, you know, they're home at what time, watoto hakuna kutoka ovyo. You know your watoto wako unawajua marafiki zao, because kwa sasa watoto wetu wana spend more time wapi? Watoto watoka saa ngapi? Apart from social media, where else do they spend their time? So mtoto anatoka 6 o'clock. Arudi saa ingine hata saa 2. Akiingia kuoga, chakula tayari, wala amechoka, ni homework. Atalala hapo kwenye meza. Kama ana hiyo energy atafanya hiyo homework. Watalala hapo mwingine utafanya wewe hizo homework. Kama ni mdogo. Yeah, ama kama ni mkubwa akiingia chumbani kwake ujue afanya nini. Na tushawapa simu. Kutoka tulipoambiwa tuanze kusoma online, wengine hata hawako, wame log in hivi. Hapo. Mimi naita Surea, Ulfat. Hata hako, yuko lakini siko. Yuko lakini hauko. Watoto yeah. Yeah, so changamoto zingi zaza na nyumbani. So that's where all our problems begin. So if we start by changing ourselves, educating ourselves, being good role models to ourselves,
ama having our children having mentors. Wajua, sisi hatujui muhimu wa kuwa na mentors. You know, you let your kids have mentors. Mtu ambaye, you know, amesoma, si lazima dini, hata dunia. Maustadha can be mentors to us. Walimu wa skuli can be mentors to your kids, your neighbors, your friends. You know, you could be hata kama nyinyi you know, you're on the ground, you're doing different things. You know, your kids can also be friends to each other. Yeah? What exchange, you know, they wataona at least wana zile harakati nyinyi mwafanya, wataingia na hamasa na wao pia watasema mamangu, she's a social worker, she's doing this nini, akienda kule anazungumza na rafiki zake, oh my mom does this, does that, you know, pia wanapanuka akili, wanafanya nini. So but if we stay in our cocoons, tuko tu hapo, we are very myopic in our thinking, so ndio we have all these challenges and issues. Poleni, I've digressed, lakini it's part of snowballing. My time is up. Haya, naona mtaka kupa assignment. Okay. So kwa tusema hapa watoto wafikiri tu watapea mahari nini? Yeah. The issue of counseling. Yeah. Where is it supposed to be done? Is it supposed to be hawa wenye kutuozesha watu cancel ama sisi tufanye manyumbani kwetu vile tunavyojua? What is the real ideal situation? Sinana. Wakitaona ndugu zetu wa Kristo makanisani wana marital counseling. I was just about to say that. Nini, Yeah. Kwa kazi wewe ukikota mtu barabarani twende kazi. Haya kazi. Kumkuja. Mimi siko hapo sasa. Counseling, tuambie uamuzi wewe. Tupote twende barabarani, tuwe na center zetu za counseling. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unajua sasa masala ya marriage mara nyingi inafanana na wale marriage officers. Sisi kama kadhi watu ngojea ikiwa kuna issues kotini. Sasa hata sisi tumekuwa tukihimiza pia the marriage officers who are gazetted kufanyisha hizo ndoa wakae na hawa wanaotaka kuoana wapatie counseling. Kwa hivyo ni marriage officers, lakini kwa bahati mbaya napata sisi mara nyingi tunakwenda kwa mwenye kuozesha ndoa kumpatia tarehe tu kwamba sisi Jumapili tarehe fulani tutakuwa na ndoa. Sasa yeye hana otherwise, yeye akija pale ndio ozeshe, pale ndio atoe khutba, pale ndio apatie darsa. So ingekuwa labda kama ni mwenendo tumeuweka sisi wenyewe sasa kwamba tutakuwa na harusi Disemba, lakini kabla hii Disemba tutakwenda kwa kadhi ama kwa marriage officer aliyeko katika area ile aweze kuwapatia irshadat na tawjihat wanaotaka kuoana. Kuna siku moja bwana kadhi, kuna debate kubwa sana. Mimi kitu nimeshangaa, kuna kadhi na kuna marriage officer. This is one thing I didn't understand. Marriage officer ndio yuko chini ya kusanya pesa za kuozesha watu. Nyinyi mko kule mngoja kwenda kotini. Are you getting, yani you are the legal people now, kama kuna issues mwenda kwa Kadhis Courts. Lakini problems ziko kule mashinani. Na most of the marriage officers mtakubaliana na nini? Vijana wetu wengi wa mtaani ndio leo tunaona, kesho tunaona ndio waozesha. We don't even understand what has happened. Sijui alisoma nini mpaka aka upgrade. I think there is a problem. There is a problem kwa sababu nakumbuka tulikuwa na very big debate na kadhi wa Garissa because we were discussing about divorce cases. Akaniambia no, mimi nawalaumu nyinyi makadhi. Akaniambia sio sisi, ni marriage officers. So mimi mtu wa nje sielewi what is the difference between a marriage officer and a kadhi. Mimi ukija kuniozesha najua wewe ni kadhi. Kumbe wewe waje waniozesha kisha nichukue karatasi kwako nende kwa kadhi, wewe ndio legal sasa. Wale wengine wapo. So I think bila umesema lazima tupange mipangilio, I think mipangilio lazima iwe kwa kadhi. You people have to put a system in place. Maana nyinyi ndio mmeandika wale marriage officers. Maana sisi tunaona vitega uchumi tu mashinani. Wewe they are busy, wao wataka leo na ndoa tatu. Wao kwa si with all due respect. Si kwa ubaya. Mtu akwambia na ndoa tatu naenda chani, naenda sijui wapi. Hataki kujua counseling wala nini, yangu hapo pata tano, hapo pata tatu. But how do we make this
thing so that it works out, because by the end of the day, how marriage officers, they really need to be, maana mimi sikuelewa tofauti yenu na marriage officers, lakini nyinyi ndio liable, nyinyi ndio tawalaumu kila kitu. Sasa marriage officers, unajua sasa hao sasa wako office of attorney general, hata hawako upande wa judiciary, wao ni office of attorney general. Lakini sasa kulingana na kuwachagua, chairman alikuwa ni bosi wangu Sheikh Muhdhar, chief kadhi. Katika ile committee yeye ndio alikuwa akichia hiyo committee. Na ilivyo sasa ni kwamba walikuwa gazetted, na kila area walipendekeza labda area yao, kwa mfano kama pa Mombasa ama Majengo ama Kongowea ama Nyali, walipendekeza kwamba huyu ndio anashughulika na mambo ya ndoa, ndiye shekhe wetu. Sasa tukachukua, nakumbuka Nyali kuna Sheikh Sugo, kuna Sheikh Swale, pa Mombasa kuna wale mashekhe wako hapa, Likoni, Kenya nzima. Sasa marriage officers, saa hii sisi kusema leo ukweli, siku za nyuma nikiajiriwa judicial ilikuwa wako chini yetu, watu wakifanyisha ndoa alafu wanatuletea returns kwamba nimefanya ndoa hizi. Lakini saa hii sasa kuna nini system iliyokuja, wametolewa kabisa, hizo vitabu wanapatiwa kutoka Nairobi. Sasa sisi tuwasikia tu kwamba so and so ndio. Lakini ni vizuri labda tukiwa na engagement na chief kadhi tutalileta tena ile, kwa sababu sisi tulikuwa pia tunataka tuwekwe mbali na wao, kwa sababu ulikuwa wao utapata mtu ameka mlangoni chief kadhi ama kadhi. Sasa watu wanasema kitu tutatokezea, usikie ule kadhi wa kule Mishomoroni. Sasa shangaa Mishomoroni kuna kadhi kweli. Sasa no. Unasikia wanaweka kabisa office of the, sasa unasikia watu wasema kadhi amefanya hivi, kumbe ni marriage officers. Naam. Mimi nitamtuma mwanangu ama dadangu waende, akifika kule hawa ndio expect wapeane ushauri, na yeye hata counseling hata penzi kajafanya, hakuna kitu atakayofanya, sio hiyo qualification kidogo. Kama atasaidiwa kufahamu, itamsaidia pia kwa upande wangu wakati amefari na client. Another thing, kulingana vile Madam Sura umesema, where should we go? Kuna sisi wenyewe wazazi tuna ignorance. Counseling is all over. Squeeze kwa kila sehemu, shauri kama vile mafungu. Wapo ambao baadhi yetu sisi katika mila zetu pia wanayo. Kuna wale ambao sisi tumechoose to ignore. But hata mashule primary tuko na counselors in schools. Lakini hakuna hata mmoja atakwenda. Mpaka mtu atamaliza 8, mpaka mtu ataanza form 1 to form 4 atakwenda. So kuna ignorance about the counselors. We the parents kuanzia hapo kuambia kwamba wewe una tatizo, wewe unaniambia baba mama kule kuna counselor. Mtoto akishazoea ataweza kwenda wakati huo umesikia. Pia sisi wazazi tutafute, kuna professional counselors tena kuna categories. Kuna Muslims na upande wa wanawake, kuna wanaume qualified. Kama huwezi mimi kufanywa na huyu na hisi ndio nikumbusha mambo ambayo yataniudhi, pengine lazimishwa kazi ule mtatapewa mwingine. Kama mimi nataka Muhindi, siwezi zungumza pengine Kiswahili, utapewa Muhindi. Lakini ni sisi wenyewe tuanze kujilaumu. Ignorance from the parents. Kabla tufike kule kwenye serikali ambapo tunampelekea mtu jukumu ambaye hata mwenyewe yuko qualified. Kwa hivyo pia tusiwape jukumu kubwa sisi wenyewe, tujiulize nampeleka mtoto wangu, je, una qualification? Sisi wenyewe tujiulize. Tuenda wapi? Huwezi kwenda kwenye skuli hujajua qualification of the school, watu vipi, wasoma vipi. Okay, you can say point yako ya counseling. I think we need to, kuna issue ya safe spaces. People need to have safe spaces kuweza kufunguka. That's why nikasema hiyo ya kama huwezi zungumza na msichana, utapatiwa yule mtu kulingamana na category kabla hata upewe yule counselor. Ukisema mimi mwanamke lakini I prefer mwanamume, maana yake wanawake wenzangu siwaamini, utapewa yule mwanamume. Lakini kuna distance, kuna sheria, kuna kusign contract, kuna kufunga contract. Alafu sasa tusongee kule mbele, ukapata kama sijui officer unqualified, hakuqualify, lakini at least we already have a background of what do we want for this kid. Yes, later on, we're going to talk about the procedure. Yeah. So we also scan
hayumo. Time yanika. Saa 4 ama saa 7. Sasa yeye kaenda saa 4. Lakini kabla ufike hapo huwa tuenda vipi yani? Sisi tunajiamkia sikia huyu ni nasikia Muhammad ni atatuozesha. Sisi kazi yetu ni hiyo tu. Yule imamu hana nini atatuozesha tu. Hatusemi makosa. Anacho kitabu. Just to add on that Kadhi, mkienda hiyo issue ya marriage officers mkizungumzia, kuna mmoja last week nilipigiwa simu. Mama ananipigia simu asema mume wake anahuku wasichana wadogo, a prominent person, alafu anakuja kwa mzazi amwambia mimi nitaka nimuoe, sitaki kuzini na mtoto wako. Ana specific by so called tukisema ni kadhi, specific kadhi mwenye atakuja muozeshe. Akishamtumia ule mtoto mpaka amechoka, huyo kadhi ndo atakuja amwachishe. Sasa mama anasema mimi mtoto wangu ameolewa for 2 months. Bila ya sababu, yule alomuozesha ndo amekuja akaja na huyo bwana mimi wewe alhamdulillah sijazini na wewe, nimekuoa, ulikuwa halali yangu, but I feel nishapata new catch. Sasa mimi nimekuacha. Na akimwacha akaenda akachukua a friend. Sasa huyo mwanamke asema naona aibu. Mume wangu wanitia aibu, yuaoa haoi mnamwambia oa ukae na mke. But yeye aoa, yani akikupenda tu akwambia mimi sitaki akikuapproach, unajua kama mtoto msichana ukikuapproach sasa mimi sitaki kuzini, ninakupenda nyonyeshe kwenu. Mama mtu ninampenda hataki, na akija mahari itakaosemwa ndio atakaotoa. But hakuna mke anamaliza naye miezi 3. Sasa huyo marriage officer mwenye anaozesha ndio akirudi, huyo marriage officer ndo anakuja kufanya nini? Kukuachisha. Kitu ya kwanza huyo bwana atamwambia twende tupime, una mimba? Sina mimba. Wewe jua siku ya pili marriage officer yuaja. Na mwanamke mwenyewe akisema mume wangu ananitia aibu ndani ya Mombasa hii, mimi sina pa kuweka sura. Kisha kimwacha mwambie wajua mimi nampenda sana mke wangu mpaka mwenyewe namuita beautiful. Ashanishuku kwamba mimi nimeoa, sasa inabidi nikuache. Yes, hizo marriage officer. Sasa marriage officer na wakili yuko hapa. Marriage officer sasa hii gazetted wa kufungisha ndoa basi. Hana tena jukumu jingine. Hata vile vitabu vya divorce hatuwapatii. Na pia kule hawapatii hizo divorce certificate books. Kwa hivyo jukumu lake ni kufungisha ndoa peke yake. So akija akisema yeye ana facilitate hiyo, sasa ni alivyosema madam ni conman huyo, hiyo si jukumu lake. Waona sasa pia sisi tuna problems katika society. Watu wanajua mtu fulani anafanya makosa hivi, lakini hakuna mtu ana raise their voice going to complain somewhere. You know, sasa kama hii wasichana wanapofanywa, she should not even be sitting in that house. Sasa huyo mke mwenyewe she's part of the problem. She's a state witness. Ana facilitate. Sasa kuna shida kama hiyo. Also the chief kadhi has that power to revoke and cancel huyu marriage officer. Wako kadhaa ambao walikuwa na mienendo hiyo, ikipelekwa katika attention ya chief kadhi, kuna sheikh fulani ni marriage officer na anafanya 1 2 3, yeye akipata tu ushahidi, kuna siwezi kuwataja lakini kuna wale ambao wamekanseliwa. Because number one, it's illegal. Those girls, their lives anawaharibia maisha. Washatoka hapo itakuwa malaya tu, hakuna story nyingine. Mtu achaje It's very bad. Mimi wache tu that lady. Tafuta tujue ni nani alifanya hii kazi. Because tukienda ikiwa wewe pia ni kwa sababu kitu hata ajue ni kwamba sisi pia wanawake tuna shida. Mimi am the wife. Mume wangu amempenda mtoto wa Madam Sureya. Madam Sureya afanya siri mtoto wake aolewe kusudi mimi nisijue kwamba nikija nikijua tayari uko kidogo. Sasa baada kimemkuta ndio waje kunishtakia. Sasa pia sisi mama tuko na tamaa. Mama tuko na tamaa.
Mtu amekuja amesema atatoa mahari 200,000. Ashasikia 200,000 kwisha. Na harusi huyo bwana atasimamia kila kitu. Sasa unaona, pia sisi wenyewe tunachangia hizi shida zetu kwa watoto wetu. Mtu amekuja kwa sababu hata hajulikani anatoka wapi. You know, we don't do background checks, ambayo ni muhimu ujue huyo atoka wapi, uko gani. Sio mtu ankuja tu Alafu sasa madam, latest trend. Makadhi wanashukuru wako hapa. Kuna wale wanatoka diaspora. Wanakuja holiday 3 months. Mtu atoka Canada, toka London, atoka sijui wapi. Waitwa nini ile ndoa ya kuja kukaa 3 months wao? Hiyo ndio inakuwa trend. Wasichana waachwa na mamimba hapa, mume akienda ameishia. It is become so common. Yani imekuwa ni kama, in fact hata mimi nishafanya not one, not two, cases. I think several cases nimefanya. Wanaume wanakuja, it's like they're looking for vacation girlfriends. 3 months tu wako holiday. Huyo afadhali huyo 3 months. Mimi nina relative wangu mwenye 1 week. Mume amekuja, waliona na hiyo si mapenda Facebook. Sijui Facebook ndio nini hizo. Mimi hapa na umri wangu yote siko hata Facebook sijaingia, sijui nini. Wamekutana Facebook, apparently sijui wanahusiana or something by far. The guy comes, wakaenda cottage, akamwambia nitakupa sijui kufu sijui na nini, some ridiculous thing atampatia mahari yake. Malame amekuja Sunday paka Sunday, amepanda ndege amerudi zake Norway, amezima simu, no communication, no nothing. They do that. And that is one among many. One among many. Sasa unaona mtoto tu kwa sababu amekwambia mimi huyu nampenda lazima nitamuoa nini. Sasa nyingine ana pesa atafanya harusi kubwa. Sasa hii yote the bottom line madam ni umaskini. We need to educate our girls. Hii yote ni shida, hakuna story nyingi. Watu watafuta flus tu. So if we insist on education, itakuwa sasa give and take. Yani muta negotiate hiyo marriage. Exactly, that's why I was saying from the beginning. It starts from home. It starts from home. Hata kama you are desperate, usimsoze. Mwanaelewa nikisema msoza. Usimsoze mtoto wako. Hizo pesa zitakwisha, lakini kisha maisha ya mtoto wako ndio pale utasema atakuwa malaya tu. Atatoka leo kuna mume yule, atakuwa mume wa yule, ndio sasa mtakuwa roho juu juu, mume wangu. Akawa kama hakupata mimba salama. Sasa ashapata mimba. Kazi imekurudia wewe mama. Pampers, maziwa, school fees. Sasa ndio frustration sasa hapo. Watu nyumbani watukanana, wafanyaje nini? So ona, it's vicious. It's vicious. Yeah, so sisi we have a lot of problems on the grassroots. Sorry. Just a minute or microphone. We have to use this sanitizer. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kufikiri sijajitambulisha kwanza, mimi naitwa Muhammad Mukhtar, ni religious leader wa Kasubki Mombasa County na ni imam Masjid Nur Bondeni hapa, na pia natoka katika chama cha Generation of Peace Youth Group. Mimi ningependa kuchangia kwanza katika mambo ya counseling tunazungumza. Mimi I think counseling is not enough ikiwa tuzungumza counseling kama nasaha, kwa sababu nasaha inakuja baada ya mtu tayari ashakuwa educated. Sisi katika sheria tuna kitu tunaita al-ilmu al-wajib. Katika dini kama ile dada anasoma hadithi hapa, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslima. Kutafuta elimu ni wajibu kwa kila Muislamu wa kiume na wa kike. Sasa which one ndo elimu ya wajibu ni ipi? Elimu ile ambayo kwamba mimi ni wajibu nafaa obligatory kama Muislamu, ni elimu gani nafaa kutafuta? Ndio ulama wakasema whatever anything wewe you are required to do ama you want to do, before kuingia katika kile kitu lazima usome elimu yake. Nataka kuswali, ni lazima tuswali, sio? Kuna vitu ni optional, wewe mwenyewe utachagua utakufanya utakufanya. For example, nataka kufanya biashara. Before kuingia kwenye kufanya biashara you have to learn Uislamu ama nini maelezo ya Uislamu katika kufanya biashara. Umeamua mwenyewe optional unataka kuoa ama unataka kuolewa. Before kuingia katika ile ndoa ni wajibu wewe usome elimu ya ndoa. Baada ushasoma mambo ya counseling yatakuja baadaye, yani mahali umesahau utakumbushwa katika marriage officer makadhi, lakini
ile ilmu alwajib, na ni madhambi mtu kuingia katika jambo bila kujua ile jambo lafanywa vipi. Kwa hivyo before anything hujafanya, kwanza ujue ile kile kitu chafanya vipi. Kwa hivyo makosa makubwa ni kwa sisi wenyewe tunaona kama marriage ama biashara ni vitu ni kando na dini. Hizi ni vitu vya kawaida, yani anyone can do. Na unaposi hivyo hii ni kiwa wewe ni leo mtu hawezi kuinua ndege mpaka awe na leseni yake. Huwezi kupita gari mpaka awe na leseni yake. Na hii ni institution ambapo kwamba tumeambiwa 40 to 50 years. Yani vipi mtu aingie tu kienyeji? Kadhi, nafikiri nitakupa mawazo, nafikiri na wewe na ofisi zako na wakubwa wako mtashauriana. Malaysia na Singapore ilikuwa divorce trend imepanda percentage kubwa sana. Wakashauriana, wakakaa chini, wakazungumza, wakaweka kuwa before any marriage lazima mtu apitie course ya marriage kwanza. Kabla na hupawi cheti cha marriage mpaka kwanza ukija kwa kadhi mathalan marriage atakuonyesha onyesha cheti kwa umekwenda umesoma. Leo huwezi kwenda kupata leseni mpaka uwe na interim kwa ushapita mtihani, sio? Na vile vile wataka kuoa kwanza lete cheti kwa umesoma, umeelezwa mafunzo, si counseling, umesoma. Alafu ukishasoma una cheti utakupa counseling sasa. Na counseling dakika 5, 10, 1 hour, huwezi kumaliza kila kitu. Haya ni maisha ya 40 years, utasoma vipi kwa 1 hour? Huwezi. Kwa hivyo ni masomo mazima mwanamume na mwanamke. Kwa hivyo ikiwa ikapungua sana percentage ya talaka Malaysia na Singapore. Ikiwa hapa kadhi ataweza kuinitiate fikra hiyo kwa chief kadhi na wengine watashauriana, itakuja fikra hiyo. Ndio watu watalalamika, mbona umefanya halali imekuwa ngumu, imekuwa hivi, lakini mara nyingine lazima yani uchukue decision kama hizo ili kupunguza mambo mengine. Unafahamu? Kwa hivyo hii counseling ni solution, lakini si solution ya hakika. Si solution ya milele. Counseling hata baada ya marriage itaendelea, haimaliziki. Lakini kwanza mtu asomeshwe marriage ni nini, waingia wapi. Kuna vijana yani watu wanaamini mimi mathalan life before marriage, boyfriend girlfriend relationship. Ulivyosa mama anasema things katika ground ni different. Mimi na date msichana, pengine tunaona once a week for 2 years. Mimi kila nikienda kwake you will see me 100% good. Mimi nitamuona yeye 100% kwa sababu mimi still wants her, she still wants me. Mimi akiniona ni once a week, twice a week, ataniona in my good state. Yeah. Lakini nikaha ikija wewe waambia siwezi kuolewa hivi, lazima nimjue mtu. Sio ndio tunasema hizi. Utaolewa vipi na mtu humjui? Lazima mjue. Utamjua vipi? Utadate naye 1, 2 years. Kwa hivyo utakuwa na assumption nishamjua tayari. Utaingia katika marriage. Utasema ameanza kubadilika. Ulikuwa humjui, hajaanza kubadilika. Wewe ulikuwa humjui actually. Wewe ulikuwa unamuona once a week. Sasa wewe unamuona 24/7. Amelala yuko na wewe, ameamka yuko na wewe, akasirika haraka, ameanza kubadilika. Na ni mambo sasa mtu akija kwenye marriage, amebadilika mke wangu, ulikuwa hayuko hivi. Ama mume wangu mbadilika, na si hivyo, ilikuwa yuko vile vile, lakini wewe ulikuwa umeassume ushamjua lakini humjui. Kwa hivyo hii masala pia kuna culture kwetu kwa mtu siwezi kuolewa na mtu mpaka nimjue. Na kumjua mindset zetu ni kwa udate naye. Sisi ambao kumjua kisheria ni kwa mama zangu, wanawake wetu nyumbani watakwenda kuuliza vipi tabia yake, na kule utaulizwa kwetu. Hiyo ndio kumjua, lakini sisi kumjua kwetu nizungumze naye kwa simu 24/7, nitoke naye out, niende naye mathalan, kisha ndio utakuwa waingia kwenye marriage, mimi namjua huyu ni kadha. Kisha uone things kwa ground ni different. Ni different. Kisha nataka kuachwa mimi. Nataka kuachwa. Kisha kuna hii masala ya marriage officer. Mimi na rafiki yangu Nairobi. Mwanzo watu wengi hata ni deals zinafanywa. Wewe hata yule marriage officer pengine ampa kile kitabu pengine hata simsomi. Kisha yeye anakuambia wewe ukipata nikah lete kama ni 5,500 au 3,000 mimi nitakupa nusu biashara inafanyika. Na sasa hivi serikali pia imekuwa yauzwa kama fikira general imekuwa wewe ukienda kununua ile kitabu unanunua. Kwa hivyo wewe always wewe mwenyewe pia japokuwa pia kidogo tukipima huku na huku mtu atatoa holi 20,000 alisha watu 200,000 lakini marriage sana 5,500 3,000 ustadhi apenda pesa. Sasa yani haiko tayari katika nini, lakini ala kulli hal rafiki yangu anipiga simu asema kuna mtu ameambiwa awachishe. Najua kuachisha pia ilikuwa ni pesa. Sio? Certificate. Sasa mtu atafikiria mimi akapigwa simu bana mke wangu hivi na hivi na hivi. Basi kesho njoo. Asubuhi yule akimpiga simu, tushasort. Ashasort maana amekosa pesa. Amekosa pesa. Sasa mtu yeye yuko drive na ile pesa ambapo kwamba nitapata behind ile
Kwa hivyo yani hivi vitu hafai kutolewa hivi. Atakana qualifications, watu wamesoma. Japokuwa ndo maana katika culture zingine mimi kwetu siwezi kuanzisha na marriage officer, kuna family kadhi kwetu. Ndio serikali imekadhi yake, lakini kwetu kuna family ambaye kwamba ni sheikh wa family. Ilikuwa kila zamani kila nyumba ina family kadhi wake. Atafanywa counseling, ataozeshwa na pale, hata pesa pengine hakuna. Ushanifahamu, ni kitu yule hafanya out of interest ya pesa. Kwa hivyo hatakuwa na haraka kukuozesha wala kukuachisha kwa sababu ya pesa anayopata yeye. Lakini hapo kitu imekuwa materialized, hasa imekuwa watu wako push na ile pesa, hawana mshahara serikali. Ni ile pesa akiozesha, akiachisha ndio hapo mambo yale. Kisha sisi kama jamii pia mtu akipatikana na shida haende kwa the right channel kuuliza ama the right safe spaces. Mtu anaenda social media ndio usikwambia from inbox. From inbox asema mume wangu nifanye hivi na hivi, nifanye nini? Kisha comments fanya hivi. Kweli morongo? Kweli. Sasa wewe watarajia social media upo counseling ya kisawa sawa waende pale from kisha mimi huwa mimi naona hivi. Na hii mambo ya marriage, mambo ya watoto, mambo ya dini, ibada pia imekuwa mtu anaona kitu hakuna respect ya specialization. Mimi naona hivi. Mbona kwenye udaktari ama kwenye any field nyingine engineer uende kwa social media nataka kujenga niweke mawe ngapi, utauliza hivyo? Uulize, utakwenda kwa specialist utamuuliza mimi na plan hii iko sawa ama haiko sawa. Sorry madam. In the beginning to kwanza, what was the first thing I said? Our perception about the Kadhis Courts. We don't respect our institutions. We don't. But they have let us down so many times. That is why. Yeah, okay. They've let I think us it's the down. perception because of the Sisi wenyewe hatuheshimu viongozi wetu. Ndio wana upungufu mwingi, hatukataa. Lakini pia sisi as the community we don't respect our institutions. Watu watatukana makadhi, watasema all manner of things. Ushasikia priest akitukanwa kwa social media? but there must be a reason. No. What? Sisemi ni Ndio sawa. nasema. I'm just saying Yeah. on being very honest, on not taking sides or anything. Kama vile sisi tunavotukanana. Simple thing tu Yeah. mwezi. Kadhi akatukana mpaka Okay. akashangaa. Mpaka wewe mwenye kusoma ukashangaa. You're like, seriously, you can say something about that? Yule, he's a judicial officer. Hajaandikwa na nyinyi Waislamu. Yeah? Hakuna katika contract yake imeandikwa atafute mwezi awatangazie. Nyinyi wenyewe mmemchagua awafanye ile assignment. But because we lack respect, we have turned it around and made it's like ego tu. Watu waoneshana. You know? Because hakuna ni I don't know. Katika Uislamu kuna yani they can never be 100% ijma. Sio? Ijma has consensus. Hatuwezi kukubaliana on everything. Iko disagreeing iko, lakini let's disagree respectfully. Waona? Hata ndani ya nyumba sengine mke na mume hamwezi mkaagreea on everything. Sometimes kitu kidogo tu kupaka rangi. No. We're human beings. These are things that happen. Mimi nataka color white, mume wangu anataka color pink. Unsikia hapi sisi grumike kwa color pink. Kwa nini nursery school? Mimi lakini naipenda basi ni paka huku white, paka huku pink. Itawezekana hiyo. Lakini mtahago alafu mtasema basi tuweke pake cream. Ndio iko karibu kufanana na white and pink. Yeah? So we get to a consensus. Let's agree to disagree respectfully. Si shida yetu I think ni kukosa kuheshimiana. Hata kwenye mitandao utaona when you are in groups mara watu tu waanza kutukanana, hata mtu humjui huyu mtu cheo chake ni gani, ukaanza kutoa ma comments na nini, you know. So it's I think pia we lack some basic upbringing pia. Ndio hivi ndio nasema we lack some nidhamu. Ndio kila saa nasema sisi nidhamu ndio shida yetu. Nidhamu. Sasa ndio ukisoma dini, ukisoma dunia unakuwa na nidhamu. Kwa sababu kila kitu kina mipangilio yake.
Wewe kama unaenda kazini, lazima uingie kazini time fulani, una kazi zako lazima ufanye, reports you hand in. Wewe unaenda madrasa, lazima uingie time fulani, kuna kusoma fulani, hatufanyi tu vitu shagala bagla, you know, just like that. So, hiyo nidhamu. So if we start from that baseline there, then these other things will be sorted. I think just to add what you have said, nafikiri the biggest challenge ya institution yetu ya kadhi, lack of information. Kuna a lot of things nimejifunza leo kwake wanakadhi which the umma hawajui. We assume a lot of things. Tuna assume nyinyi ndio mtuozesha, nyinyi mtunyima talaka, nyinyi, you know, there's a lot of things. Sasa leo I'm just shocked ya kuwa mwenye kuozesha mwingine, ndio maana wanawake wetu almost 99% mji huu hawana hata divorce certificates, kwa sababu kuolewa is very easy, lakini kuacha is so difficult because they are different institutions. Now I have understood. So they need to create a lot of awareness. I don't know how. That's when we started. But we really need to know what is happening. Eleza what their jurisdiction is, what they do, what they are limited, what they can and what they can't do. Debates on what, you know, current debates kama like issue ya children. It's, you know, it's a big issue. Watu wanafikiri kadhi ana jurisdiction ya kusikiza children matters. Hana. Lakini makadhi wengine wanasikiza. Some matters are going out up to appeal case, yeah? Yeah, lakini there is a children's court. So what's the logic behind that? Maona? Na huko Kadhis Court, kadhi yeye unampelekea malalamishi yako. Si kazi yake yeye kukuandikia petition yako, ama succession petition, ama divorce, or ni mirathi yako, or whatever. Unaandika mwenyewe, wewe unakwenda pale, unasikizwa kama any other court. Ukiwa na kesi yako ya shamba, unakwenda unatafuta wakili anakufanyia, Sasa hapa pia watu hawataki kutafuta mawakili, they don't want to look for paralegals or you know. They think Kadhis Courts is a charity organization. Anifanyie tu, ama mtu atapia amekuja ofisini, kesi yangu ndogo tu ya divorce. Naambia tutaenda kotini mara 10 kabla upatie divorce yako. Hapo you have a lawyer ndio umefanya makelele. Kama huna lawyer hapo sasa. Unamserve mara mnakwenda kadhi hayuko ameenda workshop. That is lawyer ameenda yuko high court haizi kuja Kadhis Courts. The marriage should be made so difficult as good as the divorce. Yeah. Sababu hapa tuko tofauti kuoana hii it's so easy. Yeah. Mpaka inkuwa sasa yachezewa. Hata kuachana sitakuata mtu. Nenda zako. Lakini wachika na mdomo tu. Wewe ndio ushachika. In this country without a piece of paper you hujachika bado. Sasa ndio hapo. You need a documentation. Kuachana kwa mdomo. Kuoa kwa karatasi, lazima una cheti. Lakini kitu kimoja nitakuambia madam. Hii kadhi kwa mathalan anafanya mambo yao, sababu kadhi katika sheria ya Kiislamu, kadhi atani correct kama nakosea. Kadhi hakuna kila sub county kuna kadhi. Yaani kila eneo kwa mfano Mombasa kuna only one kadhi. Unafahamu? Sasa kisha kadhi hawezi kufanya ndoa za watu wa Mombasa wote. Ndio kama kadhi huwa ana delegate some duties. Anaitwa mutawali wa qud al-ankih ndio hawa marriage officers. Sasa anafanya zile mambo on behalf of the qadhi. Unafahamu? Japokuwa sasa amesema imetolewa amepelekwa sana, lakini kisheria Kiislamu anakuwa yeye anakuwa pale ana act on behalf, ni kama naibu wa qadhi. Kwa hivyo ni pesa zile zinazopata pale. So ni haki yetu sisi tuwape, maana hawalipi mshahara. Hawalipi na tena kupata hiyo ananunua 25,000 na application form 25,000. So yeye analipa almost 57,000 kupata zile vifaa ambazo atakuwa nazo. Yeah, so if he's charging it's a fee, it's a fee. Sasa ni fee yake, it's a fee. It's a fee because even if you go to the Kadhis Court, you are going to pay for the registration of your marriage. It's how much sasa? If you come, ikiwa ndoa itafanywa pale kotini ni 2,700. Ikiwa utakuja pale kotini kwa sababu ile certificate ni 500 na ile khutba serikali inachukua shilingi 2,200. So sasa waona sisi kila ajabu mwalipa maholi kadhaa, mwalipa biriani kadhaa, mwalipa 3,000 yani waliona. Sisi tunapenda vitu vya bure. Ustadi shika bati 500 nyamaza. Twende nyumbani kale. Twende nyumbani tukale, ama utamfungia vitu vyake akale nyumbani na watu wake. Aitwaje? Daktari? Naam.
divorce kwa sababu si hatutaki watu waachane. Tunataka family zibaki pamoja. That's why watu tunazipeleka hivyo tunavyozipeleka. Kwa sababu tukiwa tutakuwa tutafanya tu kitu akija, hakutabaki mtu na Lakini tungesolve pale kuoana, shida nyingi zingepungua. Alafu pia wateseka mume can go ahead and marry a second and third. Wewe wazunguka kwa tafuta divorce. Wenzako ashaenda mbele. Kazi hataki tuachane, kazi hataki tukae, tuvurushane, tusikorofishane, tusane. no, hapana. Asalamu alaykum. Mara nyingi nafikiri kesho ndio divorce sio? Leo ni marriage leo. Kesho ndio divorce. Sasa wacha tuzungumzie ndoa. Wacha leo wacha tuendelee ndoa, holi nini? Kesho divorce tutaelezea kwa nini labda. Asante kazi. Even these marriages that we are seeing now, people kuna mambo mengi watu marriage, okay, sasa kuna counseling, there's the offer and acceptance. Pengine mtu anakuja posa, watu wakaenda kufanya uchunguzi, amekana yule ni con man, hatumtaki. Ankwenda asema yule ameoa mara 6 na wewe utakuwa wa 7 kendi. Ama kule kwao kuna wale wapenda sana kupigana. Sije na wewe watoto wako. You know, once people do, you know that mtu ana haki ya kusema arudisha ile posa. Wasema poleni lakini tumeghairi. Kwa hivyo hapo sasa kama mshakula mtafanyaje? It's different. Kwa sababu utapata kijana ama mwanaume tunajua ameoa pale akatoka, tena akaoa pingine akatoka, akaoa pingine akatoka, akija kibisha kwako mtu mama utakwambia inshallah kwako wajeza kubadilika. Sasa mimi mama nitamtoa kasoro yule mtoto wa mwenzangu, mwana ule mdomo wake mama. Yule mwingine apenda kutoka kama nini, na mume anaonekana hapendi mambo ya kutoka. Huyu mwingine mvivu, lakini wewe mke wangu, mwanangu huna mdomo, wajua kazi zako, we maridhia. Within mta mmoja tena hapo ndo atakuja tena aoe. Tena after hiyo aache. Akienda next house kila mmoja uko na ile hope. Akiingia kwa mwanangu nitamfundisha, atatulia. Hapa ndio mwisho. Akiingia kwa atoki. Sasa hiyo pia wapata tofauti na msichana. Msichana ukioleka hapa, pale pakitoka kijana asema nataka kumuoa, utaambua anahesabu vyo vingapi? 1, 2, 3 utamweza wewe. Bado mwanamume anaoa hata 20, bado mtu ana hope kwamba bado atabadilika Baki 23 walioa. Alioa kabisa, na kila atakayemuoa akizaa naye mtoto mmoja ashamwacha. Aenda oa mwingine. Mtoto naye akaiga baba sasa. Hivi sasa ninakwambia hapa, mimi huyo mtalaka wangu sasa ana bibi 6. Mimi nikioa wa kwanza. 6 kuoa kuacha. Kuoa kuacha. Akizalisha ametema. Akishazalisha tu antema. Aoa tena. Babake alifikisha 23. Sijui mtoto atafikisha ngapi. 40. Hapo kwenye mtu ameposa, kisha familia itafanya uchunguzi wake wa kinyumbani, watajua labda yule bwana harusi hafiti mtoto wao. Wao watafanya maamuzi ya kuwa haina haja hii nikaa ipite. Kulingana na karne saizi tunavyoziona, huwa sisi watoto wa kike tuwapi nafasi wazazi wakaamua. Mimi nishapenda, in fact ile posa ikiletwa si kwamba eti ni surprise, but then I knew that a date. In fact shamwambia mama wageni watakuja hivi, mama anaambia baba anaambia wale wasimamizi. Sasa wazazi washajua mtoto wetu anakwenda familia fulani. Sisi tumekuwa tukizunguka huko, lakini familia yangu labda haijajua vizuri ile familia until wamejua yale mambo yalokule ambao hawataki mimi niende kwenye ile familia. Wao wanakataa ile ndoa, tuseme wanarudisha hiyo posa. Kuna wale wanakatata kurudishia, wanasema ish. Kwa wazazi imeisha,
lakini kwa sisi wapenzi tunaendelea mpaka nakuja na kutwa nimeshika ujauzito yule mtu ambaye familia ilikataa. Sasa hata tukijaribu kusema tuileta kimisingi, lakini bado hao watoto tumewapa ile nafasi ya kuwa wanaweza hizo affairs. Kwa hivyo hata tukikataa sisi kama wazazi, kama familia, tuseme tufuata zile the correct procedures, but still tutapata embarrassment kutoka kwa watoto wetu wenyewe, manake tumekataa lakini yeye ameenda. So are you implying that sisi wenyewe tuna encourage watoto wetu to have Kwa sababu tumewapa platform wakuwe na mahusiano, kwa sababu mara nyingi wazazi wa kike wanajua kuwa mimi mtoto wangu anatoka na fulani, na kwetu tunaichukulia ni kitu cha kawaida. Mimi mama natoka na kwenda Hala Park, siulizi na kwenda na nani, narudi saa ngapi ama vipi. Nitamwambia tu ni best yangu, baadaye nasoma naye, na mamangu amerelax, sasa you asoma naye ni mtu labda hata pia ni katika imani nyingine. Lakini tutakuta wajua watoto wa kileo ukiwafunga, mamangu mwenyewe hata mtoto ukimfunga humwachi mtoto. Wajua vitu vingine tutajaribu kukumbatia kweli maendeleo na uleo na unje, lakini bado pia kuna matatizo, manake ndio imeleta kwa naweza kuintroduce boyfriend nyumbani na hakuna tatizo. Before the break, what was the news of what was I saying? You need to know who your children are. Lazima ujue watoto wako wanapatana na nani. Si kisasa mtoto kwambia tu mimi natoka na mtu msichana atitoenda sleep over. Hizi vitu za sleep over hizi Zilitoka sleep over. Ama hizi mapati kabla kafi kulikuwa kuna hizi party hina party. Are you sure walikuwa waenda hizo hina party hao watoto? Tuseme wanakwenda. Cases ngapi tushasikia wameonekana sijui wapi, mpaka watoto siku hizi vile ambao hawana adabu. Ramadhani wanaenda kuswali tarawih, ati waenda tahajjud. Mungu atusamee. Mungu atusamee, atuongozee watoto wetu. Amen. Mtoto wa kike aenda kufanya nini? Swali hapo nyumbani. Ama kama umetoka nenda na yeye. Kumbisha hata hujui nani ambisha. Mtoto huyo antoka ankwenda. Ankuja tukule na mvulana hapo nyumbani kwako. We huna habari. Na mimi nikija kukuambia Surea, your daughter nimemwona hasidi mkubwa. Mwangalie wako. Kila mtu angalie lake. Wala sasa tutaki kukanywa watoto wetu. So we have to be very careful. So tusikubali watoto wetu we're too westernized. By the way, story of my friends, ukiangalia cases za kidnapping zimefanyika juzi, they are all about friends. Wasichana wachangamwe ni friend anamtoa ndani ya nyumba. Yule wa Nairobi akatoka kwenye pipa ni friend anamtoa. Sasa kwa kutiana na washimo, I still understand. What sort of friendship is this? This relationship Nzidi. kwanza atakupa safe space, naenda out wapi na kurudisha safe naye mpaka unageni ile trust naye, na mkienda mnaenda kabisa. Na nyumbani wanajua eti alitoka na tabia. Kwa nini wewe mama wajue huko alitoka na mwanaume? Why? Because that's the first mistake we make. Mtoto nampa umoja. Sasa wewe kimanya watu gani ameacha? Unajua watoto siku hizi hawaogopi tena mimba. Watoto hawaogopi tena mimba. Ukishika mimba yake ndio atakuoa. Mwanzo ya wealth. Yule yakutaka ukasema ukishika mimba yake tutamfuata utamuoa kwa nini unamtia mimba? That is what people do. Hata si mimi mtoto niogope ati nitashika mimba vipi? No, it's like hawaogopi mimba because they know so many things. Wanajua how to use contraceptives. Yeah. You see? So and there are lots of roadside abortions. Sisi vitu tunakata kuongea lakini ziko. Wasema kushona dawa zauzwa Nairobi huko wapi watoto wanatumia. These things are there. It's just that hatutaki kukubali. Lakini watoto wetu wana fake virginity. Na wanaume nao hawajui real virginity. Hawakufundishwa, akifika kule yeye anaona yale aliyoyaona damu nini ajua twende. Hajui ukweli uliopo. hata ni mbali 12 13 pia wajua ma boyfriend na wajua there is so much underage sex. Sasa children are engaging in sex as young as 9. Sasa tujiulize wameona wapi, wamesikia wapi,
It's very scary now. Huh? The best solution ifadhali wafanye kwa halali ama tuache wanawake waache Halali miaka 9. Wewe utamuozesha huyo mtoto miaka 12, miaka 13. Hilo jukumu, hayo majukumu yake utayafanya wewe? No. We have to be very realistic. Ndio miaka 13, 14 umuozesha, ashapata mimba, atazaa, wewe utamlipia, utampa room, sio nyumbani. Waona hiyo mentality mbaya sana. Mwate aoe ataketi hapa chumba kiko, siwali ni huu tutakula. Una point hapa. Upuzi sana. Una point hapa. Sasa hivi I'm not saying we do under marriage. We don't do it, lakini what is the alternative? Manake alternative yake wale wanaendelea kufanya shughuli zao. Kufundishaji. Order. Mtoto ukimpa hukumu yake ya lile analolifanya, yeye mwenyewe ataogopa pia. Haitoshi tu kukataza under age marriage. Lazima watu wasomeshwe. That's why we said hapo in the asubuhi tumesema kusoma, tusema tu tuende skuli, madrasa pia kama mama mwenyewe hana dini, hajui atamfundisha mtoto wake nini? Amwambia mtoto nenda madrasa, mtoto anatoka hivi, anatoka barabara, hakwenda madrasa, anakwenda sijui wapi huko, na mzazi hata hataki kujua. Saa 6 ankuja, chakula bado ashike shilingi kanwe chapati na maragwe, huyo ankwenda. Wewe uko busy, wenda harusini saa 8, kwa hivyo wenda saluni kutengeza nywele. Kuna point hapa. Ndio tuarudia tena pale. Lazima sisi kama wazazi wetu na malezi bora kwa watoto wetu. Jambo la kwanza, wewe mwenyewe kwanza mpaka umjue mtoto wako maisha yale yake ambao anaoishi nao nyumbani. Sio mtoto wewe wamwate wajifungia pekee. Kwanza siku hizo watoto wetu kwenda madrasa ni mkazi. Sisi tulisoma madrasa mpaka tukabale. Watoto wetu sasa waenda madrasa. Kitoto kijidogo madrasa saa ngapi? Atoka nyumbani saa 12, arudi magharibi saa 1. Ankuja anchoka, homework walala. Jumamosi pia siku kuna tushe. Ni hiyo Jumapili anchoka maskini mote alale. Na hiyo ndio mbaya. Kwa sababu watu kwenda skuli, lakini madrasa atachoka. Lakini saa 8 atakwenda kutembea. Kwa sababu vile ambavyo watoto wetu hatuwahusishi sana katika mambo na madrasa, ndio hivi vituko vyote vyaje. Mimi mpaka kwetu leo watoto bado waenda madrasa. Siwaona. Alafu neno lingine pia, wewe mtu asije tu mimi nataka kumwoa mtoto wako umjui watoka wapi. Tuchukue kama Tanzania mtoto wako akiwa ataka kuolewa, mpaka kwanza kabisa ule bwana ajulikane iwatoka wapi na maisha yake yako vipi na watu wake wako vipi. Ndio kisawa hiyo. Lakini sasa huku mtu akishakuja tu ashaletwa. Bwana iwaozeshwa. Siku 2 na kipande ndio ishakuisha. Maana yake ukienda hapo kwa chief kadhi kesi ziko hivi. Tele watoto ambao wataka hivyo chief kadhi alivyosema kuwa hawataki kupeana talaka, kila kukicha watoto, mtu anaolewa miezi 2 mitatu, mtu ana lazima atake kuwatu. Na pia napenda sana vile alivyosema, kwa sababu mimi kuna kesi ndiko kuna chief kadhi wetu wa Mwidadi, kulikuwa kuna kesi, kuna kazi yetu alitusumbua sana, aliolewa na miezi hii mtoto wake toka za Kiarabuni, akaja akataka kuolewa, wakaoana vizuri. Msichana sasa hataki tena bwana na hamtaki kabisa, yuataka kupewa talaka, lakini mpaka dakika hii hajapewa ile talaka. Siwaona hata kama pia ndio waliko kule msichana wataka kuacha, tuwamuuliza wataka kuacha kwa sababu gani? Hana ile nini nzuri ile ya kusema mimi nikimwambia nunulia nguo 1500 sio nguo hana. Siwaona. Lakini kama nini Ustad nini Mwidadi angetoa ile talaka, sange huko nini tunzidisha zile talaka kuzidi, na msichana alirudi kwa bwanake, aliambiwa na mamake kama wataka hutaki na babake utarudi kwa mume wako, utaki katafute watu wako. Mpaka leo yuko kwake na kitoto chake. Siwaona? Hajaachika. Sawa. Sasa kuna trend nyingine. Tumesema watu wanaoana, posa inakuja, mnafanya uchunguzi, mnasema mume hafai, hatumtaki. Msichana anakuja kotini, ana file case kwamba mimi nataka kuolewa na babangu ambaye ndiye wali wa kupeana idhini hataki. Mzazi aitwa kotini. Kuna wengine wanapeana sababu za kimsingi, kweli tumefanya uchunguzi tukaona huyu ni ABCD. Wengine hawana sababu, labda tu ni sababu tu za
So sisi kama Kadhis Court, kwa sababu yeye hawezi kufundishwa tena na marriage officer, kwa sababu yeye hawezi kupeana, hawezi kuwa wali. Wali lazima awe ni kadhi. Sasa sisi tunajua tulaumiwa saa nyingine, lakini ilivyo, ikiwa utakuwa uko na sababu za kimsingi, hatumuozeshi yule binti. Lakini ikiwa hakuna sababu, na siku hizi alhamdulillah watu wako enlightened sana kuhusu sheria wengine, kataa kumuozesha tu na file case. Tunamuita baba, binti asema ashafikia umri wa kutoka kuolewa, bahati alhamdulillah ishakuja, riziki sio siku hizi riziki inkuja, kuna nini? Leo pafikirieni pia hapo pa kuletwa kotini. Asalamu alaykum. Kuna point hapa. Shukran. Mimi naangalia vitu viwili ambavyo vagongana. Tunzungumzia nidhamu kutokana na umma wetu, hususan the Muslim community. Na tukasema tunapeana sana kipaumbele elimu ya secular. Lakini we are forgetting the fact that elimu ya madrasa na ya secular they are running concurrently. Mimi kama mwanafunzi wa Kiislamu niko shule yenyewe naingia saa 12:30 natoka saa 12:30 jioni. Natakikana niwe madrasa. Mzazi wangu ile wakati nafaa kwa madrasa ni Jumapili peke yake, kwa sababu Jumamosi toenda shule na ni mandatory. Lakini sisi kama jamii tumeshindwa kuweza kuwa na mazungumzo ama mizunguko ili kuweza kuzungumzana na walimu wa secular kutaka kuweka ile wakati mwafaka ili mtoto apate elimu ino nyingine. Alafu another thing sisi kama jamii hususan wa mama majumbani kule kwa ground ambako kuna vitu different. Mtoto wa kike sio wengi, hususan the 90s kids. Right now if I stand with a 90 kid hapa next to me, you'll think that she is actually older than me because they are huge. They are actually tall and big. So the moment akishabale akienda madrasa, mamake ushaanza kutoa matiti, maustadhi sio watu wazuri, kaa nyumbani. Now that is another issue we are actually facing as social people at the ground. Another thing ni kuhusiana na vile sisi zile taswira tunazoziweka katika watoto wetu. Akiwa anaenda shule Jumatatu leo, mtoto kiatu kiko safi, amebeba bagi zuri, uniformu zake zimepigwa pasi, kama yeye ni wa kunyolewa amenyolewa vizuri, amesukwa vizuri, jalbibi yake anaivaa vizuri. Ngoja Jumamosi awe uenda madrasa, anachukua karatasi ya mkate antia kitabu cha madrasa kimoja tu, hicho ndo cha sira, hicho ndo cha Arabic, hicho ndo cha hadith, hicho ndo cha nini. Mwanafunzi madrasa ina uniform. Mtoto huyo yatoka na vichampali zile malapa za kuendea bathroom yeye ndo watoka nazo, havai uniform. Akiulizwa yuaingia madrasa saa ngapi, we are not even time conscious. They go to madrasa anytime they feel like. When the madrasa teachers complain, we tend not to go na selective measure. So all these things actually come from us. The moment we change our attitude and perception is the day we will win over everything. Madrasa pia hazilipi, hatulipi madrasa, true, we don't pay. Kwa hiyo order Shule haijafunguliwa 1 week. Baba acha deposit kwa account. Shule nyingi, if you agree, mtoto anatoka 3 o'clock anaenda madrasa mpaka magharibi. Hiyo ndio maana ya PTA. It's up to you. Wewe mwenyewe ukiona hii gani ni muhimu. Saturday yote kwa madrasa, Sunday, lakini Monday mpaka Thursday wanaenda from 3 o'clock madrasa. The choices it's the way you want. The choices that you make. The choices that you make for your child. Sasa wewe kama umeona elimu ya skuli ni bora, hakuna ubaya. Lakini na wewe utakuwa una masuali kwa ule mtoto. Kumfundisha, kisha mtoto akianza kufanya mambo mengine, usitafute wakula laumu. Malaki lawama ni wewe. Na pia tuko na skuli zetu, kwa nini hatu support our own schools? Yeah, if you're not a believer of integrated schools, there are good private schools that don't go till 6 o'clock. 3:34 is enough. Sisi tumesoma skuli mpaka saa 10. Tukitoka skuli tumeenda madrasa, tukarudi nyumbani, tukafanya homework na tukalala, enough hours, and we went to school in the morning. Why now are we pressuring our kids to go to school for 20 hours? Mtoto ambeba mabegi utafikiri auza viazi.
Kwenye basi alala I can get of course hajapata enough hours of sleep. Hajapata enough hours of sleep. So it's the choices we make. So ndo pale I said in the morning tumekata ku invest in education. Take your children to a good school. Take your children to a good school. Mpeleke a good madrasa. Kama huwezi pia mletee mwalimu nyumbani kama unaona amefika class zile masomo ni mengi. At least 1 hour is enough. 1 hour every day consistent is better than nothing. Sisi ungoje hiyo Jumapili, juzuu iko wapi? Juzuu mswahafu. Ulikuwa hapa, ulikuwa pale, ulikuwa huku ni kitabu chembelecho into kwenye mfuko wa super loaf. Nini bofu nini mkubwa mbona na wadogo mama ende kitchen party hiyo weekend. Lakini weekdays mzazi haizi mwambia kaa usende school mimi nataka kwenda sokoni. Atajibana shughuli zake, tafuta mtu leo nisimamie kwangu na safari. Lakini weekend priorities zetu ziko wapi? Sisi our priorities are just so wrong. Priorities zetu ni wrong. Nini tumepa nini kipaumbele manake? Social ni elimu, ni dini, dunia, whatever, biashara. Yeah. And alafu tusisahau nini nyumba haijengwi na mama peke yake. That's why I said I think we made a mistake here, we didn't invite men. Men also need to have these conversations. Munasikiza nyinyi huko? Sio Saturday ni siku ya maboys. Saturday si siku ya maboys. It doesn't apply to Muslims also. Even in other Christians and tuko na these problems. Mama Saturday ndo ameenda chama, si ndio? Chama na mabeste. Boys sasa ni football. Tuko huko football club kidogo mabeste hivi. Haya, kukuja ni curfew. Ndio inaturudisha home sasa hivi. 10 minutes to 10. Tena umekuja hapo na maasira utaki kuulizwa unatoka wapi. Yeah, so I think it's collective. We all have to work together. Lazima mama na baba wasaidiane ndio tuweze kusaidia watoto na jamii. Because shida ikitokea, it comes back to you the parent. Mtoto akipata mimba ni shida yako. Mvulana akipotea, ameanza drugs, ameenda jela, it's your. Wewe ndio utakuwa na hiyo pain. Yeah? When your child is lost, amepotea, unaona wenzake wameenda university, wanafanya kazi. You start feeling, gosh, where did I go wrong? Where did I go wrong? Mbona unaanza kufikiria, mbona mimi nimeonewa watoto wangu wako hivi? Lakini tujiulize, how tumeprioritize nini? Okay, mimi nitasema kuhusu mambo ya wazazi na pia walimu wa madrasa. Kuna kiwango mtoto yasemekana akifika like 12 years ashaanza kumea matiti. Ziko incidents nyingi zimetokezea. Hata mimi katika mtaa wetu kuna madrasa fulani mpaka ilibidi wazazi waje juu. Hawa walimu wa madrasa ambao tuwaamini, ambao ndio tuwapeleka watoto wetu. Sisemi ati ni wabaya pia ni wazuri. Maana msana shanza matiti. Yuko kula nkwenda. Hawa mwalimu wa madrasa pia nao wengine si wanaume wengine sijui kama vichwa vao vina nini. Yuwafuatia yule mtoto wa madrasa yamshika wamfanya nini? Mzazi akiona vile kwa sababu kutoteza incident ya kwanza ya pili, mzazi pia atakuwa na hofu. Mtoto wangu anapenda karibike. Baba mama kaa nyumbani. Mtoto pia tushamharibia. Nakumbuka yule ustadhi hatafanywa lolote. Atatoka pale labda ataenda kwa madrasa nyingine atafanya kitendo kile kile. Maana pako kuna vitoto vidogo, kuna sodomy cases zinaendelea kwa sababu mimi pia nafanya mambo ya child protection. Kuna hizo defilement, mambo mengi yatokeza madrasa. Na ni hawa ni walimu wetu wa madrasa. Sasa sisi wazazi tutafanya nini? Maana yake our religious leaders wetu ni hao. Wengine waharibu watoto wetu, tutaelekea wapi? Sisi katika community, just to respond to her, we formed a madrasa ya wanawake. Walimu head ni mwanamke, walimu wote wanawake. It becomes much easier and more comfortable. And she is that madrasa, she is doing so well mashallah, sababu yeye pia amesoma Kiingereza. Even when she communicates to parents, utamwona ni mtu mwenye kuelewa. So I understand your challenges, especially issues of sodomy. They are just too common. Kwa hivyo I think women led madrasa, they do much better than za wanaume. They are mixed. Ni specific madrasa lozikona hiyo wanawake wanaume, lakini madrasa nyingi za mitaani tuseme hizi madrasa hizi
Lakini pia kitu kimoja, sorry to take your time, sisi pia hatuzungumzi. Nakumbuka one time when I used to work for FIDA, we had a case of sodomy, madrasa Mtwapa. 10 boys were sodomized. Now those boys were being taken from Mtwapa wapelekwa Kanamai. When we raised it to the media kujaribu ku-expose, hao wazazi tena wakaja nyuma wakatugeuka, wakawasema aibu sijui, I think they had been paid. So I think as community workers, we really need to just have to call a spade a spade. Manake, me, I would never take my son to a boarding madrasa, never. I can never make that because I have seen it and it is happening. Lakini kuna watu wajulikana hiyo ni tabia yao. Lakini sisi we don't raise our voices. Hakuna mwanamke ambaye ni vaji. Community na vijana wenyewe wasema tushadala na karibu sana wangapi wote tushadala na kwanza class 6, 7 na 8. Lakini imagine now wasema the issue is counselors are there, but those people don't go to counselors. Nadhani ingekuwa counselors ni muhimu kwa kwenda kwa kila siku. Kulingamana na vile ilivyo. Mimi siwezi kufuata. Nikakufuata nikakwambia wewe una shida ndo tuzungumze au utaongea. Ni wewe ndo uje ama uletwe, kuna tatizo ndo utaweza funguka. Mimi naweza iona shida ipo lakini siwezi kuja. Mimi nitamfuata mwalimu wako ama mwalimu wako aite mzazi, at least wa address before uletwe kwangu. Kwa sababu mimi sitakwambia shida yako, ni wewe ndo utasema shida yako. Ndo ili nikupe njia ya kuweza kujisaidia. Sikupi usaidizi. Ni wewe mwenyewe uiseme mimi shida yangu mimi naumwa na kichwa. Waona ukiumwa na kichwa cha upande gani upande huu? Wahisi ni nini ninachosababisha? Nasababishwa kwa sababu nina mafikira mingi. Sasa wadhani ni kitu gani chaweza kusaidia? Ni kitu fulani nahisi nikifanya kitakuwa sawa. Huyo atapata suluhisho. Lakini ati wewe mimi nasikia una wanaume walala nao. Sijalala nao. Ndio ilikuwa pale pa kufunguana ambako tuingia kwenye kitu chengine kuangaliana. The things that are very rampant. Last week, I think Wednesday or Thursday, I attend forum ya Muhuri and other stakeholders on SGPV. Very, very sad and horrific, things that are happening to children right now. Watoto wadogo, months are being raped, are being defiled. Boys, sodomizing each other. Young girls being defiled. Shida iko, and as amesema watu wanajua even who the perpetrators are, lakini alafu sasa ukiangalia then when it goes now to court pia haisaidii. Kesi yachukua miaka na miaka, yani hata inapomalizika evidence ishapotea, watoto washakuwa wakubwa, others they don't want to testify, trauma, they are not counseled. Even we were complaining as advocates, we were saying it's really important to have these victims and the perpetrators. Sengine tunasahau hata wale ambao wanawafanyia wale vitendo pia wao wako na trauma. Something that has pushed them to that. Sasa waona mtu anakuwa accused, pengine yeye mwenyewe alikuwa defiled ama alikuwa sodomized alipokuwa mdogo. Sasa anaona that's the only way to revenge. Waona, so and sometimes pia I'd go back to what Madam Surea amesema, poverty. Watu wanaishi kwa room moja, mama na baba, kila kitu ndio hapo. You see kids are seeing so many things at a very early age. So they think that's how it is. Sasa huyu anamwona vile na yeye anataka kufanya kwa mwenzake. Hawaelewi. Waona. So kama naona mama anampiga baba, kwa hivyo anajua mimi nitakuchapa tu wewe. Babangu alikuwa akimchapa mamangu. Watu wanatukanana, ataona hivyo ndio hivyo, So you see issue si moja. They are compounded. Lakini at least we can start from somewhere. We can start from somewhere. At least basic knowledge, information. Information is power. Ukikuwa na information, utajua kujilinda, utajua wapi kupata help, how to empower yourself, So that's now your role now as people on the ground. Sisi hapa ni ma activists tunapiga tu makelele, lakini nyinyi ndio mnafanya kazi on the ground. And
everybody can play a part in making life better. Unaanza na kwako mwenyewe, watoto wako, jirani, ndugu zako, jamaa zako. If you empower people around you, then ile message ina pass on to other people. You know? Kama wewe I'm sure paka sahi you've learned 1 or 2 things. Kila moja hapa ametoka na kitu kimoja at least. Sasa kile kitu ambacho umejua wewe utaenda kuambia wengine 2, wengine 3. Kwa simple thing tu, kwa kadhi kunaendelea vipi? Unaenda vipi kwa kadhi? Tutaona hapa procedure, kuna forms siku hizi ziko. Kama utaki kwenda kwa wakili, kuna forms unajaza, unaenda, una file, unasikizwa, unapata usaidizi. Yeah? So let's encourage ourselves, let's empower ourselves, tusome, tuelimike, tuelimishane. Mtu akiona kuna shida kwa community, don't keep quiet. You have identified a problem, now it's your duty, hata kwa kidini, ukiona mahali kuna makosa, report. If you can't do it directly, tell somebody in authority. Even report as anonymous. Yeah? So unajua there is reporting anonymously. Si lazima nijulikane mimi na Kitina ndio nimetoa hii report. Just call, hello, mimi niko hapa Chaani, mahali fulani, kuna hii madrasa. Tafadhali leteni watu mu investigate. Mimi naona kuna mambo yanatendeka si mazuri. You know, that's how we are going to help our children. But if you keep quiet, asema yule alisema, ansikia, amwambia, and we don't do anything. Hujui labda next kwa mtoto wako. Don't ignore things uone haizi kunipata mimi. Haita kupata wewe, labda mtoto wa ndugu yako, rafiki yako, jirani yako. Ita snowball. Kitu kifanya kibaya, mtoto akiwa mbaya, kama ni mwizi mmekata kumninio, atakuja kuwaibia nyinyi. Kama ni mtu mbakaji, atakuja kuwabaka watoto wenu. Yeah? So mtu aki-identify a problem somewhere, kuna many forums and channels of reporting. Kama kuna gender desk at the police, there's feeder, there's you know, kuna kituo cha sheria, kuna Muhuri, kuna Haki Africa. There are so many organizations which you can go and report anonymously. Na wao wana investigative, you know, measures zao that, you know, they can go and investigate. You know, and sila, you know, huna haja kunitaja kama mimi nafanya hicho kitendo. Sema kuna pale naomba tu muinvestigate nini, lakini na siku hizi pia kuna witness protection. Waweza kuwa witness ukakuwa protected. Waweza kutoa ushahidi in chambers, you just put a statement, you don't need to go to court ina kuprotect. Lakini sasa kama hatusomi, tutajuaje hizi mambo zote hizi? Yeah? You must, hata mkenda huko chini muambie watu, mumeona kitu kibaya kimefanyika. Huwezi kusema njoo niambie mimi, ama piga hii namba, kuna hii mashirika haya yanasaidia watu, nenda pale utoe ulalamisho wako, andika barua uende. You know, sasa sisi wenyewe we need to be proactive. We need to be proactive. Thank you so much. Thank you so much, Mwanakitina, Dr. Mwanakitina. Wajua Dr. tukisahau hiyo. School counseling. Can you give the group work, then we respond, then we go for lunch? Tuko sawa. Lunch amefika, timekeeper. Bado kumbe. Tumpe dakika 2 ya respond kwa nini? Counseling. Hizi mambo za ukereketa nafikiri wengi wetu tumeanza kitambo. I remember tukiwa na collision ikiitwa Coast Human Rights Network and Kenya Human Rights Commission. Tulifanya pilot project in Taita Taveta ambayo tulieka suggestion boxes kwa compound. Tukasema any form, if you can't talk to your teacher, nyinyi andikeni tu barua mweke kwa hiyo box. Sasa alafu kukaa na outsider a network member ndo akakuwa na key. Imagine we managed to rescue more than 100 girls. Kuna wale ambao kuna hiyo tunaita border trafficking, mtoto ana mamake anamtuma nenda mali fulani upande wa Tanzania ukapeleke kitu fulani, kumbe mama ameshapangana na wanaume, mtoto anaenda kupeana service ya ngono. Unaona? Kwa sababu I remember in Timbila, in fact that hiyo ndio ikasukuma tukapata the rate of defilement ilikuwa high in Taita Taveta more than any other part of coast. Ndio maana GBVRC ya kwanza ikaekwa ndani ya Taita Taveta County.
Alafu the same suggestion boxes tukaweka a school in Taveta again county, tukapata kuna mwalimu, it's a secondary girls school. Kuna mwalimu mwenye kila akiingia watoto form 1 ana recruit a girl. Mwenye unajua kuna ile main staff room, alafu kuna ile sijui mtu atakwambia the humanities wako na staff room nyingine. Sasa akawa anatumia that staff room to have sex with girls. Unaona? Alafu mtu akishika mimba unaambiwa mamako atoe mimba ama wewe mwenyewe unapewa dawa. Ikakuja na incident mpaka watoto wasichana kwa wanapigana. Sasa in fact that teacher ana life sentence kwa sababu alikuwa na count more than 6 counts in court. Akapewa life sentence huyo. Sasa issues are hizi, we practice the same within even in Mombasa to have guidance and counseling clubs in school. Specific schools zikakubali. Haya, tukarudi tukasema to have human rights clubs in school. Ndo at least mtoto awe open kuzungumza kile ambacho kinatendeka nyumbani. Unaona? But ikafika mahali kwamba walimu wakawa nasema wao ndo wanataka wakue na ufungua hizo suggestion box. Whereby wao wakifungua wakipata ni kitu ambayo imeshtakiwa ya shule wanatoa hizo barua. Alafu another challenge ni vizuri tukianza. But wingi tukishaanzisha not unless uwe na passion ya kufuatilia. Wengine wanakuambia tuaende kila siku nikaenda nikifuatilia hata ulipi. Shachoka mimi. Watajua wenyewe. Sasa unapata kitu inani? Moyo inatoka kwa sababu donor funding, wengine washaika akilini kwamba nikifanya lazima nipate kitu kidogo. So once apati kitu kidogo iwaachie njiani. But we have in Mombasa County we have 12 schools zenye tulishafanya guidance and counseling club, tukaeka na human rights clubs. Alafu ambapo kumbuka ni walimu tunawatrain. In Kwale under Kwale Human Rights Network akina Baro, I think they are more than, in fact Kwale ndo ilikuwa ina lead. Walienda kwa kila shule. Kwa sababu by then even performances za shule Kwale zilikuwa mbaya. But now angalia in all the counties Kwale are leading. Kwa sababu waliekana bumper to bumper. Sasa kila kitu ni uzuri kuongea, we can share experiences, but lazima pia tuwe na passion na kufanya nini? Ya kuhakikisha hili jambo lina roll. Asante sana. Inamaanisha hizi problems za early girl child marriage zinaanzia kwa hizi problems zina connect na GBV cases. So kina mama tushikane, anamvomanisha, tuingie katika mikakati, na pia tukiwa na tabu mahali tufanye anonymous report, tutetee watoto. Maana wakifanya hivyo watakuwa na message kwenye kichwa chao kwamba ndoa pia, yani kama shatumika nikiwa mtoto, hata kwenye ndoa nikitumika pia ni sawa. Sasa asanteni sana. Naona session ya kwanza imeenda vizuri. Daktari ametupeleka vizuri, kina Kadhi na wonyote mnachangia. Sasa hapa before tuende lunch na kuswali na kila kitu, alafu wale ambao hawaja check in pia mtabidi mu check in kabisa, mweke mizigo yenu vizuri, mswali vizuri. Mweza kuswali kokote. Hapa kwenye room, feel free. Wakati ni wako. Sijui tutagawana kwenye 2 groups ama 3 groups. What do you suggest? 3? Hello? Mama, hi. Smaller numbers. Oh, 3 groups, eh? Si tuko 15. Tuko 15. Hata 4. Make maswali ni 3. Ama tuongeze maswali ya 4. Kila group na swali yake. 3 group of 5 people. Tuanze namba. You can just do this one if kwa group. Yeah. Oh. Aya. Sasa tuanze kusema namba 1 2 3 4 5 Tukienda. Tuanze kwa Mrs. kwa dada Amina. 1 2 1 3 Aya. 3 Aya. 1 2 Tumekamilika. Group 1, indoni mikono. Mtachagua group leader wenu. Group leader nishamuona group leader.
Swali yenu ni how are marriages conducted in your communities? How are marriages? Feel free to say anything. Msiangalie sheria peke yake, hata kama ni kimila. Hiyo ni group 1 Kwa mwalimu amefundisha how marriages are conducted, kadhi amezungumza. Sasa we want to hear uko nyumbani. Tayari group 1? Tayari Mimi shama secretary wa group 1 nishamuona. Group 2. Group 2? Kadhi. Whitey. The question for group 2, do you feel the formation of marriages is legally practiced in Kenya? Do you feel the formation of marriages is legally practiced in Kenya? Muslim marriages, this is Akadhi. Do you feel they are legally practiced? And if you feel, why, yes or no, give reasons for each. Tuko sambamba? Group 3? Group 3? Nishamona cha ready wenu group 3. Group 3 kuna swali hapa ya hitba, mambo ya mahar. Hiyo swali iko kwa screen group 3. Describe how hitba is done in your community. How hitba is, mambo mahari yafanywa vipi katika jamii yako? Kokote unapotoka. Hiyo mahari, hiyo sherehe, hiyo mambo ya mahari, tupe story hapo kidogo tupate kujua kwa futokea nini, sivyo tuje tu attend. Kati yetu kuna team builder. Mimi na Suria tunamjua, tumefanya naye mambo mengine. Atakuwa na sisi is called Vincent Ochembo. Atakuwa na sisi after lunch, baada ya kula pilau pale chini ya masti wali mweupe, atakuja tupatie kidogo kiburudisho, tufanye maswali, tu present, alafu pate nguvu ya kusoma mambo moto ya talaka. Mambo kadhi, talaka zaje hizo. Kadhi anasema mvumilie, msende kuchukua talaka. Mpendane, pa kadhi anasema. Jamani chitu, tomorrow tufanye forms tufanye forms. Tuyote. Hata mwalimu anasema tuyote. Mpaka tulale. Haya, mwalimu amesema tulalie mambo ya taraka, tuyakumbuke. Maana kesho tutapambana na kadhi kesho. Kesho tuna kadhi ajipange, kadhi mambo ajipange mheshimiwa. Mheshimiwa mambo ajipange, honorable. Alafu is called honorable kadhi by the way, sio ustadhi. Sio ustadhi. Ziko hapa zote. Thank you. Za machote. Sasa order, wanawake hai. Warembo hai. Warembo sio wengi bwana. Wababa hai. Okay, afternoon session ni group presentations. Kila mtu ana swali lake. In case huja understand swali, consult tupate kuelewana, tupate maswali majibu yenu. Alafu mwalimu atafungua uwanja wa question and answer. Yale maswali yote ambayo unayo yaandike chini kabisa. Ndo mchana tunafanya hayo maswali. Yoyote una feel, yoyote. Usiogope, just feel free, ask anything. Anything is valid. I think tunafunga. Twende kwa lunch. Timekeeper. Twende lunch. Shafika. Tuswali, tu check in, tukule lunch. Turudi saa ngapi timekeeper? Saa 8. 5 minutes to 2 tuwe hapa, please. Asanteni sana. Hakuna dua, si ndio? Tutapiga dua wenyewe huko.